Good morning, students. Today, Unit-7, The Stick Together Families, written by Edgar Albert Guest. Warm up. At the heart of life lie the relationship you have with other people, with family, classmates, and friends close by and far away. All relationships are based on some commonly accepted values like respect, honesty, consideration, and commitment. Think about all the important relationships in your life and complete the table given below. நம்ம லைஃப்பில் எல்லாருக்குமே என்ன இருப்பாங்க, ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நிறைய கிளாஸ்மேட்ஸு அண்ட் அதர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ காமனாக கிளாஸ்மேட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு இருந்தாலும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுன்றவங்க இப்போல்லாம் நிறைய ஜாயின்ட் ஃபேமிலி, நியூக்ளியர் ஃபேமிலின்னு இருக்கு. ஜாயின்ட் ஃபேமிலி நிறைய இப்போ கம்மியாயிடுச்சு. We can see lot of nuclear families nowadays, isn't it? ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாமே ஏதோ ஒரு காரணத்தை வச்சு பேஸ் பண்ணி அக்செப்ட் ஆகுது. ரெஸ்பெக்ட், நம்ம எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறோம், அவங்கள எந்த அளவுக்கு மரியாதையாக நடத்துகிறோம், தென் ஏதோ ஒரு கமிட்மெண்ட் விதத்தில். ஸோ கீழே ஒவ்வொரு மெம்பர்ஸாக போட்டிருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட எப்படி நம்ம வாட் ஐ வேல்யூ த மோஸ்ட் அபவுட் திஸ் ரிலேஷன்ஷிப், வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் மே டூ cause unpleasantness in this relationship, what could I do to improve this relationship. grandparents எப்படி நம்ம நடப்போம், ஸோ எதுக்காக அவங்ககிட்ட நம்ம நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணணும், எப்படி நம்ம ரொம்ப இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். தென் பேரண்ட்ஸ், தென் நெக்ஸ்ட் சிப்ளிங்ஸ் மீன்ஸ் பிரதர்ஸ், நம்மளுடைய பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ். the next I come to the poem family. The stick together families are happier by far than the brothers and the sisters who take separate highways are. The gladdest people living are the wholesome folks who make a circle at the fireside that no power but death can break. Stick to their families, another joint family, எப்போயுமே happy. Then the brothers and the sisters could take separate highways. ஸோ சிக்ஸ் டுகெதர் ஃபேமிலியை விட்டு தனித்து இருக்க எல்லாருமே என்ன செய்யறாங்கன்னா, அதாவது நியூக்ளியர் ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க எல்லாமே அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி வே வச்சுக்கிறாங்க. த கிளாடஸ்ட் பீப்புள் லிவிங் ஆர் த ஹோல்சம் ஃபோக்ஸ் கு மேக். ஸ்டிக் டுகெதர் ஃபேமிலி தான் கிளாடஸ்ட், என்னது ரொம்ப ஹாப்பியான பீப்புள் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறாங்க. A circle at the fireside that no power but death can break. அது சர்க்கிள் அந்த ஃபயர் சைனது அந்த குளிரான நேரத்தில் ஒரு இதமான நெருப்பு வளையம், நெருப்பு ஃபயர்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி, அந்த குளிருக்கு இதமாக இருக்கும்ல அந்த மாதிரி. அவங்கள எதுவுமே பிரிக்காது, அந்த இறப்பை தவிர வேறு எதுவுமே பிரிக்காது. அந்த ஃபைனஸ்ட் ஆஃப் கன்வென்சஸ் எவர் ஹெல்ப் பெனித் த சன் ஆர் த லிட்டில் ஃபேமிலி கேதரிங்ஸ் வென் த பிஸி டே இஸ் டன். த ஃபைனஸ்ட் ஆஃப் கன்வென்சன்ஸ் எவர் ஹெல்ப் பெனித் த சன். இந்த சூரியனுக்கு அடியில், எல்லோருமே இந்த சூரியனுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடியவங்க. ஸோ அவங்களுக்கு பொதுவானது என்னது, அந்த சூரியன் மட்டும்தான். மற்றபடி ஆர் த லிட்டில் ஃபேமிலி கேதரிங்ஸ் அண்ட் த பிஸி டே இஸ் டன். எவ்வளோ ஓடி ஆடி அவங்க வேலை பார்த்தாலும் கடைசியில் என்னது, அந்த பிஸி டே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லோரும் ஜாயின் பண்ணி அவங்களுடைய ஷேரிங்ஸ், அவங்களுடைய கஷ்ட நஷ்டங்களை பகிர்ந்துக்கிறாங்க. தேர் ஆர் ரிச் ஃபோக், தேர் ஆர் புவர் ஃபோக் who imagine they are wise and they are very quick to shatter all the little family ties. Each goes searching after pleasure in his own selected way. There are rich folk, என்னது ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க என்ன ஒரு நல்ல ஒரு வசதியானவங்க மனதளவில், பட் நியூக்ளியர் ஃபேமிலியில் மனதளவில் புவராக இருக்காங்க. அண்ட் தே ஆர் வைஸ், யாரெல்லாம் வயசாக இருக்காங்க, ரொம்ப அறிவுபூர்வமாங்க, வெரி குயிக். அதாவது இந்த நியூக்ளியர் ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க ரொம்ப அறிவுபூர்வமாக செய்கிறேன்னு சொல்லி எதையுமே ரொம்ப ஈஸியாக செதறடிச்சிருவாங்க. இந்த லிட்டில் ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க யாரோட மனசையும் ஈஸியாக செதறடிச்சிருவாங்க, அந்தளவுக்கு நோகிற அளவுக்கு பேசுவாங்க. அண்ட் ஈச் கோஸ் சர்ச்சிங் ஆஃப்டர் ப்ளஸர் இன் ஹிஸ் ஓன் செலக்டட் வே. ஒவ்வொருத்தவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்களுடைய நிம்மதிக்காக அவங்களா ஒரு வேயை செலக்ட் பண்ணிக்குவாங்க. ஈச் வித் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் லைக்ஸ் டு வேண்டர் அண்ட் வித் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் லைக்ஸ் டு ப்ளே.
ஒவ்வொருத்தவங்களும் என்னது புரியும், அதாவது நீ உன் வேலையை பார்த்துட்டு போ, நான் என் வேலையை பார்த்துட்டு போகிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு புதுசாக ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் நியூ பீப்புள் மாதிரி அவங்க இருப்பாங்க. அண்டு பட் இட்ஸ் பிட்டர்னஸ் தே ஹார்வர்ஸ், கடைசியில் அவங்க என்னது கசப்பை மட்டும்தான் அறுவடை செய்வாங்க. அண்ட் இட்ஸ் எம்டி ஜாய் தே ஃபைண்ட், வெறுமையான இன்பத்தை மட்டும்தான் அவங்களால பார்க்க முடியும். For the children that are wisest are the stick together kind. But என்னது இந்த ஸ்டிக் டுகெதர் ஃபேமிலியில் இருக்க சில்ட்ரன் ரொம்ப அறிவுபூர்வமாக இருப்பாங்க. There are some who seem to fancy that for gladness they must roam, that for smiles that are the brightest they must wander far from home. There are some who seem to fancy that gladness must roam. நிம்மதியை தேடி அவங்க என்ன செய்வாங்க, தேடி தேடி அலைவாங்களாம். That for smiles that are the brightest they must wander far from home. வீட்டை விட்டு வீட்டுக்கு வெளியில் அவங்க நிம்மதியை தேடுறாங்க. வீட்டில் கிடைக்காத நிம்மதியை வீட்டில் 10 பேரோட ஜாயின்ட் ஃபேமிலியாக இருந்து ஷேர் பண்ண விட்டுட்டு வெளியில் தேடுவாங்க. That the strange friend is a true friend and they travel far astray. என்னது புதுவிதமான ஒரு ஃப்ரெண்டை தேடிட்டு அவங்கள உண்மையான ஃப்ரெண்டுன்னு நினச்சிட்டு அவங்களோட மிக தூரம் பயணம் பண்ணுவாங்க. They waste their lives in striving for a joy that's far away. தன்னுடைய வாழ்க்கையும் என்னதை வீணடிச்சிட்டு ரொம்ப தூரம் நிம்மதியை தேடி அலைகிறாங்க. But the gladdest sort of people when the busy day is done are the brothers and the sisters could together share their fun. பட் என்னது ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறவங்க அப்படி தேடுறாங்க. பட் ஜாயின்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க பகல் பூரா ஓடி ஆடி அலைஞ்சாலும் நைட்டு என்னது அவங்க சேரும்போது அவங்களுடைய அந்த வேடிக்கை கேலிகள் மகிழ்ச்சிகளை பகிர்ந்துக்கிறாங்க. இட்ஸ் அ ஸ்டிக் டுகெதர் ஃபேமிலி தட் வின்ஸ் த ஜாய்ஸ் ஆஃப் எர்த். எஸ், நம்ம வீட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பிரதர் சிஸ்டர் அங்கிள் ஆன்டிஸ்லாம் இருந்தாங்கன்னா அது என்னது ஏதாச்சும் ஒன்று நடந்துச்சுன்னா உடனே போய் சொல்லுவோம், அத்தை இந்த மாதிரி நடந்துச்சு, சித்தி இப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஷேர் பண்ணுவோம். அது ஒரு ஹாப்பினஸ். அந்த லைஃப்லாம் இப்போ நிறைய பசங்களுக்கு கிடைக்காமே போயிடுச்சு. இட்ஸ் த ஸ்டிக் டுகெதர் ஃபேமிலி தட் வின்ஸ் த ஜாய்ஸ் ஆஃப் எர்த். சாரி, வெயிட். இட்ஸ் த ஸ்டிக் டுகெதர் ஃபேமிலி தட் வின்ஸ் த ஜாய்ஸ் ஆஃப் எர்த், தட் ஹியர்ஸ் த ஸ்வீட்டஸ்ட் மியூசிக் அண்ட் தட் ஃபைண்ட்ஸ் த ஃபைனஸ்ட் மிர்த். ஸ்டிக் டுகெதர் ஃபேமிலி என்னது அவங்க இந்த பூமியில் அந்த சந்தோஷத்தை என்னது வின் பண்ணி வெற்றி பெற்று எடுத்துக்கிறாங்க. தட் ஹியர்ஸ் த ஸ்வீட்டஸ்ட் மியூசிக் அண்ட் தட் ஃபைன்ஸ் த ஃபைனஸ்ட் மிர்த். அவங்க இனிமையான அந்த மியூசிக் சத்தத்தை கேட்குறாங்க அண்ட் ஃபைனஸ்ட் மிர்த், அந்த ஓசையோடு வாழ்கிறாங்க. இட்ஸ் த ஓல்டு ஹோம் ரூஃப் தட் ஷெல்டர்ஸ் ஆல் த சார்ம் தட் லைஃப் கேன் கிவ். அவங்க வாழ்கிறது ஒரு பழமையான வீடு, என்னது ரொம்ப அப்படியே எல்லா லக்ஸரிஸும் இல்லாத வீடாக இருந்தாலும் அவங்க இதோட அந்த வாழ்க்கை ஒரு சாம், ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கும். ஷெல்டர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு கூரையாக தான் தெரியுமே ஒழிய அவங்க அதை பற்றி ஃபீல் பண்ணுறதே கிடையாது. தேர் யூ ஃபைண்ட் அ கிளாடஸ்ட் பிளே கிரவுண்ட், தேர் த ஹாப்பியஸ்ட் ஸ்பாட் டு லிவ். தேர் யூ ஃபைன், அங்கே தான் நம்ம என்னது உண்மையான ப்ளே கிரவுண்டையும் ஹாப்பியஸ்ட்டு நல்லா வாழ்வதற்குரிய ஒரு ஸ்பாட், ஒரு பிளேஸாகவும் தேர்ந்தெடுப்போம். அண்ட் ஓ வியரி வேண்டரிங் பிரதர், இஃப் கண்டென்ட்மெண்ட் யூ வுட் வின், come you back unto the fireside and be comrade with your kin. Kin means relatives pa. And oh very wandering brother, oh டயர்டாகி என்னது ஊராக சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய பிரதர்ஸே வாங்க, கண்டிப்பாக நீங்களும் வின் பண்ணலாம். எப்போது இந்த நெருப்பு வளையத்துக்குள், அந்த குளிரில் இருக்கக்கூடிய காத்துக்கொள்ளக்கூடிய நெருப்பு வளையத்திற்குள் வந்துடுங்க, அந்த இதமான ஒரு சூட்டுக்கு வந்துடுங்க, உங்களை நீங்களே பார்த்துக்கங்க, உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸோடு சேர்ந்து வாழுங்கன்னு சொல்லி இந்த போயட் சொல்கிறாங்க. ஸோ ஹியர் லாட் ஆஃப் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ரைமிங் ஸ்கீம் ஆல்சோ தேர். We can see about the rhyming words, rhyming scheme and literary appreciation, question answer and paragraph. Everything we will discuss in the next class. Before that, we see the glossary alone. Glossary மட்டும் பார்ப்போம். Conventions, a large formal meeting of people who have a similar interest. கன்வென்ஷன் என்னது, லார்ஜ் ஃபார்மல் மீட்டிங் ஆஃப் பீப்புள், சிமிலர் ஒரே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், பட் ஃபார்மல் மீட்டிங் இருக்கும்.
shattered to break suddenly into very small pieces. சீக்கிரமாக என்ன செய்கிறாங்க, ரொம்ப சின்ன சின்ன பீஸாக செதறடிச்சிருவாங்க. astray away from the correct path or correct way of doing something. சரியான வழியிலேருந்து விளங்கி ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை செஞ்சிட்ருக்காது. myth means laughter, humor or happiness. laughter, humor, happiness எல்லாம் கலந்தது தான் அந்த ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் கிடைக்கக்கூடியது. comrade means a friend. ஃப்ரெண்டை தேடி வெளியே அலையாதீங்க, உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறத பாருங்கன்னு சொல்கிறாங்க. The next, we will see this in next class. Question, answer and fill up. Then figure of speech also there pa. The next, see that about the author. Edgar Albert Guest. Edgar Albert Guest was born in 1881 but went on to become widely known as the people's poet. அவர் வந்து என்னது, மக்கள் போயட்னு சொல்லுவோம். A reflection of the optimistic nature of his life's work. மனிதனுடைய வாழ்க்கையை ஒரு கண்ணாடி கொண்டு பார்க்கக்கூடிய அளவில் இயற்கையாகவே பார்க்கக்கூடியவர். And his popularity. He was born in Birmingham, England, but came to the US at the age of 10 and soon after became a naturalized citizen. A newspaper man by profession. Newspaper man and the profession ஆக்கினார். Guest was one of the most prolific poets the world has ever known, writing some 11,000 verses in his 77 years. 11 புதினங்கள் verses வந்து என்னது 77 வருஷத்தில் எழுதியிருக்கார். which he was made poet laureate for Michigan. He was not always popular with his poetry. Writing peers who often thought he was too light of heart to be considered seriously. But his work endures to this day and he has many fans around the world. அவருக்கு நிறைய fans இந்த உலகத்தில் இருக்காங்க. Many of his works became bestsellers, particularly because they spoke to the everyday man and woman. A notable example being his first collection, A Heap of Living, published in 1916, which resonates to this day. He died in 1959 and was buried in Woodland Cemetery in Detroit, USA. The next one, summary. The poet Edgar Albert Guest in this poem, the stick together families brings out the theme. There is nothing quite as valuable as family for those lucky enough to have one. He brings out the difference in the attitudes of children living in joint family and nuclear family. The stick-together families are the happiest of all. There is brothers and sisters of nuclear families. ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்கார். நியூக்ளியர் ஃபேமிலிஸை கம்பைன் பண்ணும்போது ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்காங்கன்னு. Take separate ways. All the children from a joint family are the gladdest people who circle at the fireside. No power can break them except death. The rich and the poor folk imagine themselves to be wise and are quick in shattering all the little family ties. They go searching for pleasure in their own selected way, wandering and playing with strangers. அவங்க என்னது, அவங்களோட செலக்ட் வேயை செஞ்சு அவள் என்ன செய்கிறாங்க, இந்த நியூக்ளியர் ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க தனக்குரிய வழியை தேடிக்கிறாங்க. They only harvest bitterness. எப்படி அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க, கடைசியில் அந்த கசப்பை தான் அறுவடை பண்ணுறாங்க. They only harvest bitterness and find empty joy. But the wisest among them, there are the children of stick-together families. கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்டிக் டுகெதர் ஃபேமிலிஸில் உள்ள சில்ட்ரன் வந்து ரொம்ப அறிவாளியாக இருக்காங்க. They together share their fun after their busy day is over and win the joys of the earth. Only the old home roof shelters all the charms of life. Finally, the poet invites all the wandering brothers to come back and join the stick-together families in their fireside and have fun with their relations. Next, they are given that poem overview. You can stop the video and see that poem lines and explanation. See the next stanza.
They are given in simple way. The stick together families are happier than the far away relatives. The real gladdest people are the one who gather with one mind. This bondage cannot be broken except death. We see families that are shattered whether they are rich or poor or wise. All shattered families search pleasure in their own way by means of wandering and playing with strangers. Finally, they harvest only bitterness and empty joy. The next one. Fancy people roam for gladness. They seek pleasure away from home. So the strange friend becomes their true friend. Both waste their lives in search of joy. But the gladdest people share their fun with brothers and sisters and make their day busy. Next, the stick together family is the winner because they receive the joy of the earth, hear the sweetest music, find the finest happiness and charm of life under the roof called home. என்னது ஹாப்பினஸ் சாம் எல்லாமே அந்த வீடுன்ற அழைக்கப்படுற அந்த ரூஃப்க்கு கீழே அவங்களுக்கு கிடைக்கிது. This is the happiest spot where you can find the gladdest playground. The poet invites the tired and wandering brother to return to their home and to receive the warmth of love and also make friendship with relatives. Mind map. The difference in the attitude of children in nuclear family, brothers and the nuclear family, joint family பிரிச்சிருக்காங்க. Brothers and sisters take separate ways. Each of them goes searching for pleasure in their own selected way. They harvest bitterness and find empty joy. இங்கே joint family, happiest of all, gladdest who circle near the fireside. No power can break them. Together share their fun and win the joys of earth. Okay? Thank you, students. Next class, we can see about the question answer and other things. Okay? Thank you. Thank you to all.